weer gaan gebruiken. Wat vindt u daarvan? Nou, ik begrijp dat alle collega's de wens hebben om die oorlog zo snel mogelijk te laten eindigen. Maar wij als Nederland vinden echt dat dat begint. En het belangrijkste is gewoon de druk op Rusland opvoeren. I'm from Independent Georgia Media Platform. Yes. As I know today, Germany and France will inform colleagues about Georgia. So how do you estimate the situation? As you know, Georgian people still fighting. I'm looking forward to the information by the colleagues. I will listen to that and in general, how do you estimate the situation? In general, we have concerns about the situation, and I will I will inform myself about the information of my colleagues. We have to thank you. Thank you. Morning, everyone. Our main task today is to keep attention on Ukraine. Our attention should not drift to other regions in the world, because the security of Europe will be decided on the outcomes of the war of aggression against Ukraine. So we have to concentrate. And by doing this, we have 3 tasks today for FAC meeting. First is 90 billion support package to Ukraine. Second is 20 sanctions package. And third, that is continued exploitation and manipulation with the right of veto by Hungary. We should also address it very directly. We cannot allow ourselves being paralyzed by doing this, and we cannot allow to use European instruments for the purposes of internal political processes, be it elections or anything else. So in addressing this, we should put the pressure on Hungary to change their position, not vice versa. I hear the talks that there should be, as an alternative, bilateral tracks of supporting Ukraine. Maybe member states can do this instead of European institutions. We say no. We should continue on what we decided, on what leaders decided last year, and provide Ukraine what we have to. This is to decide between United States, Ukraine, and us, European Union, how the future security arrangements will look like in Europe, what will be the security guarantees for Ukraine. From our side, that's a membership. That's why we have to proceed with this. And the second, that's a long-term financial support to Ukraine. Moreover, what concerns the war against Ukraine, we see that it has the spillover effect ecologically as well. We really condemn Russia's attack on the hydropower plant. Novodniprovsk in Ukraine, that caused the ecological effect also for Moldova, with the oil spills into the Dnistru River and causing the health problems and other risks. We really commend Moldovan's government response to it, and we call for the EU civil protection measures to being introduced in assisting Moldova on this. Moreover, what we will talk about today, that will be also the Russian combatants being banned of entering European Union. We cannot allow war criminals come to European Union, enjoy what we have there, enjoy the sunny holidays and Aperol Spritz in our capitals. This is not the way how it should be done. We should ban the entrance and say that you are not welcome, and it won't be like this, that you can travel across Europe. On Iran, we really condemn the attacks on the Gulf countries, the region. Iran should stop escalating the situation and return to diplomatic track. We also think that following the increasing energy prices, we're all concerned about, of course, it will have the effects on our economy. We should not fall into the trap reviewing sanctions on Belarus and Russia. That will be the strategic mistake. There is nothing more expensive than cheap Russian oil. Believe me, we know what it means. That's the loss of political autonomy. That's the gateway for corruption, for political interference, you name it. And that is being the agent of Russia's interests, as we see already happening somewhere in Europe. So we should look for the other solutions and cooperate more with the Gulf countries for providing protection from them. Using this opportunity, I want to thank all the EU member states that assisted Lithuanian citizens to leave the region. We also saw that EU coordination mechanism on providing consular services lacks some cohesion. We should review it. In purpose, EU citizens would be protected at the same standard everywhere in the world where the crisis starts. You're also discussing Georgia's topic. Do you know what is your main concern, and do you know what is the specific proposal?
Deteriorating situation in Georgia, that is of course of the concern, and we will discuss it today. The misuse of the so-called Agents Act causes really deep concern about the democracy status in Georgia, as we did it previously. So I'm really looking forward to discuss it with my colleagues, what we can do on this matter. Minister, about what instruments are you thinking when talking about to put pressure on Hungary? Are you considering also Article 7? Oh, we talked about it previously, and it's not this exact format, but we have to be very open about it, because what we and then also in today's discussion, what we see that is the behavior that contradicts the principle of sincere cooperation, of solidarity, and of shared security interests. Because what I see in the decisions and proposals and in blocking some initiatives, starting from peace facilities, starting from support to open the negotiations with Ukraine, many things. I see that it goes against the fundamental interest of European Union. Then the main question is whether we are in the same boat, whether we are really connected in the spirit of 42.7. It's clean, it's vegan, gut-loving, and like everything soup for you, mad tasty. It's got all 9 essential amino acids, peak protein absorption with a PDCAS score of 1/1, which is as efficacious as whey protein. No dairy, no soy, naturally sweetened with monk fruit. It's just a smooth, flavorful protein that you will actually enjoy. Once again, if we want to get engaged with Russia in different talks, and especially in the tough ones, what concerns stopping this war, we have to approach it from the position of strength, not a position from loser. You cannot start negotiations by stating that, oh, we have nothing else in our hands, let's talk. I know what Russians will tell us. We know their demands coming back from 21, and that will be not only related to Ukraine, that will be related also to us and to the deployment of the forces and many other things. So we have to collect our strength, and our strength is a long-term financial support. That is the absolutely fast track for Ukraine to become EU member state, and frozen assets. We shouldn't forget that we still have this issue unsolved. Yes, we covered it with 90 billion, but we have to talk about it. When we will have these instruments, when we have the sticks in the hands, then I believe that we can talk with the positive result with Russia, but not now. Thank you. Thank you. Pirmiausia, ministrė, artimieji rytai ir girdėjome Donaldą Trumpą tikintis, kad NATO šalys narės padės užtikrinti Hormūzo sąsiaurio atidarymą, nors jo retorika ne tiek prašymas, kiek labiau tokie pareiškimai, kad tai pakenktų NATO, ar turėtų NATO šalys čia padėti? NATO šalis turėtų svarstyti, kai arba jei toksai prašymas būtų gautas iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai nėra vien tik tai vėliavos pakelimas, gerai kažką darom ar nedarom. Reikia matyti ir visą operacinę aplinką ir pajėgumus, kokiais mes galėtume prie to prisidėti. Mes atmesti, be jokios abejonės, tokios minties diskutuoti tikrai negalime. Ir aš tikiu, kad tai ką organizacija geriausio turi NATO, planavimo mechanizmus, ko niekas neturi, nei ES, nei kas nors kitas, tai tikrai galėtume įdėti tas opcijas ir pasitikrinti, kaip tai galėtų atrodyti. Aš to neatmešiu. Bet karinė prasme, čia vis tiek reikėtų turbūt gilesnės diskusijos. Nes čia turbūt situacija tokia, kur Jungtinės valstijos su Izraeliu pradeda karą ir po to tikisi, kad kiti įsitrauks. Mes turėjome ne vieną situaciją, kuri eskalavosi iki tokio lygio, kai reikėjo ir sąjungininkų jau įsitraukimo, ir, ta prasme, kaip ir tarptautinių organizacijų įsitraukimo. Dabar matėme paramą dvišalių pagrindų teikimo Jungtinėm Amerikos valstijom. Jeigu norės tarptautinės organizacijos paramos, žinoma, kad mes svarstysime. Jungtinės Amerikos valstijos yra pagrindinė NATO valstybė, kurios pajėgumais remiasi labai daug kas. Atgrasimas, mūsų visi planai ir panašiai. Tai žinoma, kad mes turėtume tai svarstyti. Žiūrint ne NATO, ES kontekste, kas šiandien apie artimuosius rytus, kokių tų sprendimų ieškoma, kokio kryptim? Tai kalbėsime, kokie mūsų tolimesni veiksmai. Vienas iš jų tai yra sankcijos Iranui ir Irano šešėliniam laivynui. Mes suprantame, kad jisai ir matome, kad jisai vis dar operuoja pasaulio vandenyse. Taip pat papildomi mechanizmai, kurie leistų išvengti sankcijų apeidinėjimų. Tai apie ką mes turime šnekėti, tai yra visiškas solidarumas su įlankos valstybėmis, kurios yra atakuojamos šiuo metu, kur Lietuvos Respublikos piliečių vis dar yra pasilikusių, kurie nenorėjo
nenori išvykti. Taip pat kalbėsime apie konsulinius mechanizmus, kaip mes padedam savo piliečiams esantiems krizinėse regionuose, konflikto zonose. Apie tai kalbėjau netiesioginio susijungimo būdu, nuotolinio susijungimo būdu, kai vyko ekstra užsienio reikalų tarybos posėdis. Dabar aš vėl apie tai kalbėsiu. Tada žadėjom koordinuotis ir mes tikrai iki galo gerai koordinavomės. Mano atsakymas ne, tas netenkina, vyko varžybos. Na ir taip pat kokios mūsų diplomatinės priemonės spausti Iraną nustoti eskaluoti visą situaciją ir išnaudoti diplomatijos takelį. Artimieji rytai akivaizdu užgožia karą Ukrainoje, bent pastaruoju metu, kaip nepamesti to dėmesio, kaip sugrąžinti tą dėmesį. Na, tai, kas užsienio reikalų taryboje svarstoma, tai pirmų klausimų yra Ukraina ir mes neleisime to klausimo nustumti tol, kol jisai nebus ilgam ir taikiai išspręstas, niekur kitur. Suprantame, kad dėmesys yra dėl to, ką tiesiogiai patiria valstybės per ekonomiką, per bendrą nestabilumą ir artimiesiam rytam, dėl augančių kūro kainų, dėl nežinomybės, kaip ilgai visą tai tęsis. Tas yra natūralu. Tačiau dar ką irgi šiandien tikrai sakysiu savo kolegoms, kad mes neturėtume daryti strateginės klaidos ir peržiūrėti sankcijų Rusijai ar Baltarusijai. Tokiu būdu siekti trumpalaikių periodų susimažinti naftos kainą, nes tai būtų didžiulė strateginė klaida vidutiniu ilguoju laikotarpiu. Mes turime tęsti tai, ką mes darome dėl Ukrainos. Šia turbūt ir būtų atsakymas. Visos priemonės, kurias norėtume taikyti artimiesiems rytams, turėtume prasukti pro Ukrainos filtrą. Ar tai mums padeda ar nepadeda? Kalbant apie tą spaudimą, ar jūs turite vilties, kad tiek 20 sankcijų paketas, tiek 90 milijardų paskola kažkaip galėtų įveikti tą veto Vengrijos, kol nesibaigs rinkimai Vengrijoje? Yra ir kitokių sprendimų, ir apie tai mes irgi šnekamės, tiek teisiškai, tiek politiškai kitokių. Europos komisija gali pritaikyti ir kvalifikuotos daugumos procedūrą, tuo pagrindu, kad jau buvo lyderių sprendimas, kitas pagrindas yra svarstyti kaip ekstra reikalaujantį sprendimą, kai irgi komisija gali greitai reaguoti. Tai apie tai irgi išnekėsime. Taip, lūkestis yra, kad pagaliau pasibaigs tie rinkimai ir čia ne apie rezultatą eina kalba, o tiesiog, kad pagaliau jie pasibaigs ir tada galės nuimti Ukrainos klausimą, kurį pasidarė pagrindinė politinė vėliava Vengrija, bet aš čia didelių lūkesčių, prisipažinsiu, neturiu. Bet vakar girdėjom ir Belgijos premjero kalbas, kad galbūt Europa turėtų pradėti diskusijas su Rusija, dėrybas su Rusija ir tuo pačiu, kaip tam tikrą prasme, dylą pasiūlyti dėl pigesnės energijos pirkimo. Jūsų užsienio reikalų ministras skeptiškesnis, kaip jūs tai žiūrite? Čia ne dylas. Tai yra tai, ko mums reikia. Neapsigaudinėkim savęs. Jeigu mums reikia pigesnės naftos ir įsivaizduojam, kad mes galime kažką tai dar išgauti iš Rusijos, dar tai, kad jie padarytų nuolaidas Ukrainoje, tai yra tiesiog arba strateginė kvailystė, arba trumparegystė. Aš kitaip to įvardinti negaliu. Nieko nėra brangiau, negu kad pigi rusiška nafta. Ir mes jau tai savo istorijoje matėme. Per visokiausius tarpininkus, atkatus, korupcijas, ko tik tai norite. Ir visą tai aš matau atsikartojant kitose Europos valstybėse. Tai to tikrai nereikia ir negalima daryti. Norite tai daryti su Rusija, einam daryti su Rusija. Susitarkime, ką mes norim pasiekti, susitarkime, kokie bus mūsų įrankiai, susitarkime, ko mes galim pagrasinti, pasimkime rankas tos 200 milijardų išaldyto turto ir tada eikime šnekėtis. Ir taip pat pasakykime, ko mes tikrai niekada nesiderėsim. Tai nesiderėsim dėl saugumo garantijų Ukrainai, dėl Ukrainos vietos Europos Sąjungoje, dėl teritorinio vientisumo principo, dėl suvereniteto ir tada eikime ir šnekėkime dar su savo reikalavimų sąrašu. Ko mums reikia iš Rusijos. Patrauktų savo pajėgas galų gale iš kaiminių valstybių ir nustotų grasinti branduolinių ginklų. Va tokius, kai turėsime reikalavimus, aš tada patikėsiu. Bet dabar aš ką matau, tai trypčiojimą ir balos po savim darimą. Ir tai nėra stipri pozicija. Vidaus šiek tiek politika pastebi ir koalicijos partneriai išaugusi premjerės vaidmenį užsienio politikoje, kiek jūs tarpusavyje dalinantis tą užsienio politiką, kiek čia premjerės iniciatyva. O aš tą ir sakiau ir kartoju ir tikrai ir užsienio reikalų ministerija tam reikalui mobilizuoju, tam, kad premjerė būtų ne tik tai, kad aktyvi užsienio politikoje, bet kad ir turėtų stiprų Lietuvos pozicijų paketą, stiprius argumentus ir galėtume drauge kaip komanda Lietuva
stipriai atstovauti mūsų interesą. Aš jokio nematau nei čia konkurencijos elemento, nei išsiskiriančių pozicijų, viskas yra sukoordinuota ir puikiai veikia. Tai kiekvieną kartą, kai yra tik tai noras įsitraukti, sudalyvauti, išnaudoti kažkurią tai terpę, kokia jinai bebūtų, ar per partinę liniją, ar per vyriausybę bendradarbiavimo liniją, ar dar kokius nors, aš esu tik tai už tai. Tai reikia daryti. Ir man atrodo, tos Lietuvoje tos dirbtinai keliamos tokios įtampėlės, neva, kad čia yra nesutarimai, neprideda bendram, sakykime, tokiam bendrai nuomonė, kad mes esame vieningi, nors iš tikrųjų mes esame vieningi. Good morning. Important day today at the Council of Foreign Affairs. From Romania's perspective, our key objectives are concerning de-escalation on the situation in the Middle East so that we ensure that the pressure felt on the energy prices for our citizens is just a short-term one and that we have a clear solution going forward. As we speak here today, Prime Minister of Romania has talks back home with oil producers, as Romania is an oil and natural gas producer, and we want to make sure on our own part that we have a solution to keep the prices steady, but also that we are able to contribute to the European solutions to that. In terms of Ukraine's need for support, Romania's position is very clear that the 90 billion loan needs to be dispersed fast, and also it is a good thing that we have decided together in the European Union to prolong for 6 months the current sanctions that are in place for Russia, but more needs to be done to increase the pressure there, especially as Russia now has an extra income source in terms of the oil income that was not at the same level before. So that means for us at the European Union level and Romania's point of view is that we need to continue accelerating the pressure we generate here on the 20th package of sanctions. Also, the conversation with the Indian Foreign Affairs Minister is very important. We have met in February on a bilateral talks, and we will continue here at the European Union format. For Romania, the trade agreement is important, especially for our car and digital services industries. This being said, something that has happened this week is that we have seen the unprovoked Russian attack to a Ukraine power plant that has generated an environmental crisis on the Dnistru River in Moldova. I want to commend the Moldovan government for the swift response, and also it is one of the moments where we can provide help through the European Civil Protection Mechanism. This is actually a moment also to say thank you to the team of the European Civil Protection Mechanism, as we have coordinated through that mechanism throughout the last days, also in bringing our citizens back home safely from the Middle East. Romania has been the first country to activate the air transportation capabilities of the European Union Civil Protection Mechanism through the rescue mechanism, together with our teams back home. If you have any questions. Romania's German foreign minister said yesterday that he doesn't really see how it would help to extend a Swedish mission the EU has. What is your position on this, and would you like to have a Swedish be extended? If I would like to have, sorry? A Swedish, the sea mission, that the NATO Yes. mission for state reformers, would you like to see it extended? Something that Romania has done is that we are not involved in the sea mission you are mentioning. For us, it is very important that we keep a focus when it comes to our naval capabilities on the Black Sea, because that also has its own challenges. But we are ready to contribute to the common conversations in terms of the naval sea mission that you're mentioning. In terms of defense, though, it is very important to understand that the Middle East crisis also generates extra risks outside of the region. Something that we have done in the last days is, together with the United States, we have increased our defense capabilities. Romania has, since 2016, an anti-missile air defense system together with the United States at the Devaselu, and we will continue to provide access for defense non-kinetic support. Minister, today French and German colleagues will inform you about movements in Georgia. So what's your expectations? Because, you know, situation in Georgia is not very good regarding to civil society, media, and the movement regarding to European path.
Yes, we have been clear about the fact that Georgia needs to take the proper measure to ensure protection of its democracy, of its democratic institutions and processes. We are neighbors of the Black Sea, and in that sense, we are also one of the first European countries that have signed a strategic partnership with Georgia. We want to continue to see Georgia on a European path and see the will of its citizens enacted in political decisions, especially now that the Black Sea is so important, not just in terms of the security situation for Europe, but also in terms of the energy transportation infrastructure, the undersea cable infrastructure, and especially how can we have the Black Sea as it play its own role in terms of connection with other continents as well. We had the dinner last night among the ministers of foreign affairs for the Free Seas initiative in order to continue to have the investment fund and proper decisions to connect our seas, but also make sure we have the proper energy logistical lanes that are needed. And I think the current crisis on the Strait of Hormuz also shows that it is essential in the next year to develop more and more infrastructure in terms of having alternative flows of energy when a crisis arises in different parts of the world. Minister, President Trump has said that NATO faces a very bad future if U.S. allies fail to assist in opening the Strait of Hormuz. What is your response to that? We have said and will continue to say that NATO is first of all a defensive alliance, and that is the most important part that needs to be focused on. On terms of providing support, as I have said, Romania has agreed to allow the United States that together we increase our defense capabilities, exclusively non-kinetic capabilities, because I think it is also important that once we have these strategic partnerships in place, and Romania and United States have a strategic partnership for a long time, that when it comes exclusively to defensive capabilities, that is something that we can use. Thank you. I have answered that question before. Thank you. Good morning. Thank you. So let me just first say that coming from Cyprus, things are all back to normal. All business, including EU business, resumes, and all informal councils to be held in Cyprus between April and June will be held in the normal way. Cyprus is and remains a safe and secure place to be, and it will always be part of the solution in any crisis around the area or around the EU. With respect to today's agenda, it comes at a timely manner with increasing energy prices. EU is in a difficult situation due to the fact that we do rely on fossil fuels, and we are exposed to external shocks, which is something that we'll be looking at. We'll be concentrating today on the grids package.
650 billion of investment cannot just come about from public money. We need to be considering private investments into our energy infrastructure. We'll also be discussing affordable energy. We'll also look into Moldova and Ukraine. And of course, the message is that the more we invest on our energy, we're investing in our security, we're investing in our competitiveness. Thank you. Do you expect the war could it overshadow the discussions around the implementation of repower? Because obviously there have been some calls, from Hungary and Slovakia to maybe weaken it, or we can go back to Russian gas or any of this. Do you expect that resolve to cut off Russian gas to sort of remain, or could there be any? Well, it's not on the agenda. I wouldn't expect to go into that during the course of the day. Okay. Minister, would you support a cap on gas prices to bring down energy costs? Well, again, it wouldn't be on the agenda. It's probably part of also a different council to discuss. Something we'll be looking at potentially in the future. But do you have a position yet? No. Minister, do you think that what's going on in the energy prices make you calm down? We don't see really quick reaction to a big events going on. It all depends on how the market will react on energy prices and how long the crisis will get into. It's something to also be discussed. I'm sure you appreciate that there's a UCO council during this week, so more will be discussed at that point in time. And what should be done? Is it about supplies? Is it about the security of supplies? Is it about downing the prices by putting more reserve? What is it about? Two things. Security of supply is one thing. You need to secure your energy, and energy prices are a different matter. So there are two things that you need to be looking at. Security of supply can come up with higher energy prices in any event. It's more of a complicated situation. We need to be looking at it in the near future. Thank you.
Guten Morgen. Alors, on va commencer en français. Réunion ce matin importante où nous avons une situation internationale qui s'améliore pas. Le détroit d'Ormuz, tout le monde se demande comment ça va se passer avec le gaz et le pétrole. Il faut aussi pas oublier l'aide humanitaire. J'ai eu Tom Fletcher qui était à Luxembourg il y a quelques jours, vendredi, et qui m'a dit que le problème qu'il y avait aussi, c'est que toute l'aide humanitaire ne rentrait pas pour l'instant. Le Liban, avec, si j'ai bien compris ce matin, des attaques terrestres de la part d'Israël. Donc une situation qui n'est pas en train de se désescaler. Et je crois que quand on pense qu'il y a une fin de conflit bientôt, je suis plutôt inquiet. Un déjeuner avec le ministre des Affaires étrangères indien, important, parce que comme l'Europe trouve toujours qu'on est très attractif et qu'on voit qu'on a du mal à signer les accords avec des partenaires, content de pouvoir recevoir un partenaire important. Et la plus grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est de pousser les Indiens dans le bras des Chinois et des Russes surtout. Donc, au contraire, essayer de trouver des solutions ensemble. Et puis l'Ukraine, il ne faut pas qu'on l'oublie, parce qu'on parle tout le temps de ce qui se passe dans le Golfe, mais il ne faut pas oublier qu'en Ukraine, il y a la guerre qui continue et des gens qui souffrent tous les jours. Voilà. Et je suis à votre disposition. Minister, Yes. can I ask a question? How can you comment on post-exit talks in Warsaw? How can it affect Ukraine, especially? I don't know the polls of Warsaw. Excuse me. Usually I'm trying to look the polls in my country, but I don't know all the 26 other capitals. How do they look? Yes, yesterday Donald Tusk said the veto of President Nawrocki is like a kind You must be from Polish press. Yeah. Yes, but no clue. I didn't know what's happened in Warsaw. I'm sorry. So, people are Polish against or in favor? Minister. 50-50. So it's 50-50 divided. Yes. Your colleagues from French and German today will inform you about the movement and situation in Georgia. What's your expectations regarding the recent developments there? You asked me that question every council, and the thing, nothing changed. The problem is it doesn't go still in the right direction. So you know that I have good contact with Minister of Foreign Affairs, and I regret because the way was a European way, but they always they don't come closer, and that's the problem. Voilà. Auf Deutsch, ja. Bitte schön. Also Trump zieht ja jetzt gerade die Fäden zusammen zwischen NATO-Beistand und Strait of Hormuz. Also er sagt, die Länder müssen ihm helfen, Strait of Hormuz, sonst schaut es schlecht aus für die NATO. Was sagen Sie dazu? Was ist Ihre Antwort? Also ich bin nicht der Kriegsspezialist, aber ich will noch nur erinnern, dass normalerweise die NATO da ist, wenn einer der Mitglieder der NATO angegriffen wird. Und ich will nur daran erinnern, dass hier keiner von uns direkt angegriffen wurde. Und Zypern ist das einzige Land im Moment, was EU-Mitglied ist, was von Raketen getroffen wurde. Aber Zypern ist nicht Mitglied der NATO, wenn ich mich nicht irre. Von wirklich Deseskalat reden und dass wir wirklich kein Feuer und wirklich kein Öl aufs Feuer legen müssen, muss ich Ihnen sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir in die falsche Richtung gehen. Also es sieht nicht so aus, als würde morgen wieder alles vorbei sein. Aber wir sollen auch nicht im Hinterkopf vergessen, dass die Ukraine noch gibt. Und ich habe jetzt gestern die Zeitung gelesen, dann steht die Ukraine auf Seite 17 und dann die 10 ersten Seiten sind über Golfländern und über den Iran. Aber ich glaube, hier ist einer, der sich wirklich freut. Der sitzt in Moskau und der isst Popcorn. Das ist der Putin. Der sitzt doch, der bekommt jetzt mehr Geld mit Gas und Petrol aus Russland.
sein Geld fließt nur rein und ich weiß nicht, ob Präsident Trump sich nicht bewusst ist. Das ist, einer sitzt da, isst Popcorn und wird immer reicher und das ist der Putin für sein Land. Und das ist eine Kriegsgeld nachher, die sie benutzen gegen die Ukraine. Das heißt, das soll man auch nicht vergessen. Fangen wir hier an. No question, yes. Sollte die EU jetzt am besten mit Ungarn umgehen? Welche Möglichkeiten bleibt es jetzt noch, Ungarn zu überzeugen, die 90 Milliarden für die Ukraine zu bestätigen? Also mit der Ukraine ist es ja wirklich immer, ich habe das Gefühl immer, wir werden wirklich so beim Teppichhändler. Sehr oft muss man ihnen was geben, damit sie was geben. Letztes Mal, sie haben immer Ursachen. Letztes Mal war es die ungarische Minorität, jetzt ist die Pipeline und die finden immer irgendwelche Ursache. Ich muss ihnen zugeben, dass ich wirklich, ich bin jetzt im 13. Jahr hier. Ich bin immer mehr der Überzeugung, dass wir bei vielen, vielen Fragen wirklich die qualifizierte Mehrheit brauchen, nicht mehr die Einstimmigkeit. Wir sehen es ja. Ungarn, wir sind jetzt seit seit Jahren sind wir wegen Ungarn blockiert. Und ich finde, deswegen haben wir auch das Gewicht, das wir haben. Weil wir einfach diese Einstimmigkeit haben und, also für Kaya ist es schrecklich. Weil die möchte Sachen entscheiden und dann braucht sie die 27 Zusage und das ist wirklich kein einfacher Job. Und meistens ist das kleinste, geringste, was wir dann fertigbringen, zusammen uns zu vereinen und das ist nicht schön. Also wie gesagt. Would you support changing the mandate of ASPIDES to allow for an EU operation in the Strait of Hormuz? I will discuss now with the colleagues inside, but the fact is, for the moment, the EU is not directly part of the situation. So we need to decide if we are going to be part or not. That's an important decision. And don't take it bad. I usually don't recommend to other countries to what they have to do military. I think I have one of the smallest army in Europe with 800, 900 soldiers. So I don't want to give advices to the others. Don't take it bad. Your setup would be needed too. Yes, if with satellites and with communications, we are very happy to be useful. But don't ask with troops and with machines. I share half plane with the Belgians, so you know everything. Haben Sie Angst, dass jetzt wieder in der NATO zur nächsten Krise kommt, wenn die Europäer nicht helfen? Also eins muss der Mr. Trump aber verstehen. NATO ist vielleicht im Interesse der EU, aber es ist auch im Interesse Amerika. Und wir sind ja stärker zusammen. Und ich kann es mir ja nicht vorstellen, dass der Donald Trump, der Fossoyeur, wie nennt man das auf Deutsch, der die Leute... Nein, Fossoyeur, der die Leute begräbt. Totengräber. Ich glaube nicht, dass der Donald Trump Totengräber der NATO sein möchte und er soll auch nicht vergessen, dass wir sehr, sehr viel bei ihm bestellen. Also im Moment hat Europa so viel Verspätung, dass wir sowieso seine besten Kunden sind. Also ich glaube, das ist schon im Interesse der USA, dass wir noch immer die NATO beibehalten und die nicht begraben. Das war richtig, aber kompliziert. Ja. Dass man mit Putin widerspricht, was sagen Sie dazu? Ja, ich habe das immer gesagt. Wenn wir einmal eine Lösung brauchen, müssen wir mit ihm reden. Aber wer? Und wie, mit wem? Und ich glaube, die Frau Kallas, das wird kompliziert sein. Das ist wirklich sehr schwer. Und ich glaube, man würde der Frau Kallas auch keinen Dienst leisten, wenn man ihr dieses Mandat gibt. Aber es gibt genug Regierungschefs und Präsidenten, die da am Tisch sitzen und bestimmt das gerne machen. Ich habe es vor Jahren gemacht, als ich Regierungschef war. Und da wurde ich kritisiert von Polen und von anderen baltischen Ländern, die gesagt haben, ich wäre zu klein für sowas zu tun. Das ist auch ein Problem, weil diese Leute haben nicht verstanden, dass nicht die Größe des Landes oder die Stärke des Landes die diplomatische Möglichkeit machen, um mit jemandem zu verhandeln. Und die haben gesagt, ich wäre zu klein, ich soll das aufhören. Und für mich ist eben die persönliche Beziehung, die man zu jemandem hat, die wichtig ist. Und ich bin der Überzeugung, dass es bei den Tops irgendeiner gibt, der diese Fähigkeit hat. Aber wenn man nicht redet, wird man auch keine Lösung finden. Und im Moment wir verhandeln und wir sind total abwesend. Also eine gute Lösung ist es auch nicht. Ne? Und in welcher Hinsicht kann Europa mit bei Iran mitverhandeln und da vermitteln? Also ich sehe heute, ich habe jetzt ein Treffen, aber heute Nachmittag sehe ich auch mit dem belgischen Außenminister all die Botschafter der Golfstaaten. Heute Nachmittag, damit die uns briefen. Ich habe auch permanenten Kontakt mit den Ländern aus den Golfstaaten, also mit den mit den Außenministern. Ich hoffe, dass wir, es kann wirklich, man soll auch nicht vergessen, dass die iranischen Drohnen Europa treffen können. Man soll das nicht vergessen. Die können bis 2000 Kilometer fliegen. Das heißt, bei uns ist Iran auch eine Gefahr.
Und wir sollen und Indien wird uns jetzt erklären, wenn ich richtig verstanden habe, dass sie 2 Boote durchbekommen haben, indem sie mit den Iranern was verhandelt haben. Aber auf der anderen Seite, jeder freut sich, wenn in Iran ein Regime-Change kommt. Aber auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, ob Venezuela oder jetzt, also internationales Recht ist aber wirklich sehr, sehr klein geschrieben im Moment. Und wenn alle sagen, ja, Hauptsache der Maduro ist weg, Hauptsache der Khamenei ist weg, als kleines Land bin ich der Meinung, dass wir auch internationales Recht verteidigen möchten. Und da hat man schon aber auch ab initio schon ein Problem. Okay, ich muss hoch. Tschüss. I need to leave. Ciao. Good morning, everybody. So today we are obviously going to be discussing the very high energy prices in Europe. We are not in a security of supply problem. We are, however, of course, affected by the very high prices on the global market of oil and gas. And it's important for me to underline that we are in a much better situation in the EU now than we were in 22. Why? Because we have more renewables in our system, because we've diversified our supply in general in our energy system, because there's less hours where it's gas that sets the price for electricity. All of these things are, of course, a result of the different reforms that we've made, learning from the crisis in 22. Having said that, of course, we are affected. It's important that we stay on track, that we do whatever we can to deploy more renewables faster. And that's also why the discussion today on the grids package is very timely. We know for a fact that there's 2 things that will bring prices down in Europe. One is more renewables as fast as possible. So we need to get times for permitting down fundamentally, and being more interconnected. The more interconnected we are, the more of an energy union we have, the lower the prices will also be. Yes, a few questions? Commissioner, Družba pipeline today is there's a DOP, but I'm guaranteed the Slovaks. You're meeting them also together with the courts. The situation has significantly escalated. Do you believe that the pipeline is broken, and are you calling the Ukrainians to support the fact? I've just had a meeting this morning with the Ukrainians, and they are working as hard as they can to fix the pipeline. Belgian Prime Minister added his voice to the group of countries that are saying we should reconsider our relationship with Russia, especially on energy. What's your response? Excuse me? The Belgian Prime Minister has added his voice to a group of nations at the weekend saying we need to reconsider our relationship with Russia, and in particular Russian energy. We're missing out on loads of cheap Russian energy as a result of this war. What's your response to that? So we've decided in the European Union that we do not want to import Russian energy. Before Christmas, we made it into law that we will ban the import of gas. I said also that we will put forward a ban on oil. As you know, we have sanctions on oil already, but 2 countries have derogations from those sanctions. And in my opinion, it's extremely important that we stick to this line. We cannot in Europe help indirectly financing Russia's brutal illegal war. And we have been for too long dependent on energy from Russia, making it possible for Putin to blackmail us with energy, making it possible for Putin to weaponize energy against us. And we are determined to stay on course in these issues. It would be a mistake for us to repeat
what we did in the past. So therefore, the signal is very clear. In the future, we will not import as much as one molecule from Russia. Sweden is extremely critical to the bottleneck charges, your grid package. What is your answer to Sweden? So it's extremely important that we find solutions for the bottlenecks that we do have in Europe. We all agree that we want the prices down. At the same time, we have to admit that we haven't worked fast enough to do some of the things that we know will bring the prices down. And amongst those things are becoming more connected. So I put forward now, on behalf of the Commission, plans that will help remedy the problems that we have. We will now, of course, discuss in detail the content, and of course, I will be listening to ministers from all countries with their concerns. But the general line of direction, I think, is one that has a broad support. After 2 weeks of the war between Iran and America, right? Do you think right now you have an energy crisis? And if this war continues for several months or for 1 year, are you ready? So we in the European Union are actually not that dependent on getting fuel, either gas or oil from the region. So we do not have a security of supply issue, but we have a price issue, because when world market prices go up, of course that also affects us. So we are very well aware that we need to not only monitor the situation, as we of course do, we need to also prepare because the situation can escalate even further. And we need to be ready for also deploying short-term measures to try and help member states in that situation. Last question. Sir, I have a question about Georgia. When it's the moment when the Russia-Ukraine war is ongoing and we see what is happening in the Middle East, do you see Georgia as the main transit country of the Middle Corridor or no? So this is a situation where, of course, we are speaking to all countries in the region, all of our partner countries, all of our neighboring countries, in order for us to maintain the possibility to diversify our energy imports. And that, of course, will continue. Thank you all. Will propose to respond to the price crisis. Would you cap gas prices, for example? No. So now I will be speaking to the energy ministers today to hear their analysis of the situation, how serious it is. It's important for me to underline that we are not in a security of supply crisis. Very important, because that would, of course, mean the need for other measures. But we are in a price crisis, and the fact that the prices are so high is something that we cannot neglect. So I look forward to discussing this with the ministers today, and of course then later this week the leaders will also meet. We are looking at different types of measures. I cannot go too much into detail now. Just one important point I do want to underline is that we are not talking about structural changes to our energy system in Europe. What makes us better situated to handle the situation now than we were in 22
is that we have indeed managed to deploy far more renewables in our systems. So what we're looking at is targeted short-term measures, but I cannot go too much into Does detail that on mean that you're now. ruling out changing the electricity market design? We certainly have a very clear interest in keeping the electricity market design as it is now. We need the market to function, and we need to make sure that we have security of supply, which is what the marginal pricing system secures us. We need as low prices as possible, which is what the market forces secures us. And we are in a situation today where we, to a much larger extent than in 22, have a decoupling of the gas and electricity prices, because it's fewer hours where it's the gas price that sets the price for And a gas electricity. price cap? Could you comment on Commissioner, that? just a question. What's it? Commissioner. Άλλη μια διεθνής κρίση χτυπά την πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας, ανθεκτικής, διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων. Είναι στιγμή η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα, για να μπορεί να έχουμε για πρώτη φορά μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη, που μέχρι τώρα το έχουμε πετύχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, un Conseil européen sous tous les regards, vu la crise énergétique, singulièrement avec la guerre au Moyen-Orient, qui démontre une chose, la nécessité de créer des capacités de production d'énergie sur le sol européen. Et pour cela, évidemment, on accueille favorablement la note SMR de la Commission européenne, mais également les déclarations de la présidente la semaine dernière au sommet européen de l'énergie nucléaire, au sommet de l'énergie nucléaire à Paris, où elle a déclaré que c'était une erreur stratégique d'avoir quitté le nucléaire et tourner la page du nucléaire. Mais avoir des capacités de production, c'est une chose, mais avoir un réseau interconnecté à l'échelle européenne est primordial. Et c'est pour cela que les discussions sur le Grids Package aujourd'hui seront très importantes. On accueille également cette proposition avec beaucoup d'enthousiasme, bien qu'il reste certains éléments à modifier. Ce sera l'objet des discussions aujourd'hui. Bonne journée. Good morning. Today we'll have three important topics within the Energy Council. So first topic is European Grids Package.
we welcome the inclusion of the protection and resilience of the critical energy infrastructure topic. This is a very important topic for us, for our region, and for the entire EU. We would like to focus very concretely that it's very important to maintain the resilience of energy infrastructure as a separate category, and also to include the reserves and emergency preparation for the crisis. The second topic is the affordable energy prices, the action plan. So there will be some reflection on that element. Of course, now we're living in the global market volatility times, as well as after the extreme winter conditions. So the pricing is really very important for our consumers, both for the business and for the ordinary consumers. So here we would like to stress that it's very important to ensure the investments into the energy generation, further improve renewables, as well as the storage and the flexibility markets. That's the instruments how we can ensure more competitive energy supply for our consumers. And the last but not the least, we will have a separate format of G7 plus Ukraine Energy Support Group. Of course, last winter has been really tremendous and brutal attacks of Russia to Ukraine energy infrastructure. So on that topic, Lithuania and all the EU member states supported Ukraine extensively by the energy reserves. And now we have to prepare for next winter. And what is really important that we see in Europe crisis after the crisis. So we have to prepare better for the next times. And it's very clear that there are no place for Russian energy, both gas and oil. So we have to ensure and not to compromise any of these items. Oil prices are rising and you're the energy minister of the country. So what exactly, which measures will you take because this war seems to be dragging on quite long? So last week, important decision has been taken within the IEA, International Energy Agency, and it is the possibility to release some of the oil and oil products reserves. So we are planning to do that within Lithuania in the next couple of days. And we think that this is a fast and really emergent measure would be really benefiting for our consumers. Minister, President Zelensky told us that Russia could earn to $10 billion if sanctions decrease from oil. Is it realistic number? Well, of course, we have different calculations, but the main trend is that actually Russia is benefiting from the current energy crisis. And that's the way, and our message is very clear that we have not to compromise our previous decisions. So Russian gas should be out of the European system. Russian oil also should be not there. So this is not only about the sanctions package, this is also about the future. So we are looking forward for the European Commission on the separate communication on the oil phase out of this import, and looking forward to make the necessary decisions. Minister, what about the situation with Hungary, Slovakia, Ukraine, and pipeline Druzhba? How do you see way out of this crisis? Well, these things are not new for us, for Lithuania, because we have built Būtingė oil terminal in 1999. And then in 2006, the Druzhba pipeline to Lithuania was just, without any supplies. So the best answer is, of course, the diversification and the alternative supplies. So now we are witnessing this deja vu story once again. Thank you. Ministrė, pirmiausiai apie naftos kainas. Ką jūs sakytumėte, kas gali būti padaryta ES mastu? Ar yra tų priemonių ne tik šalių narių atskirų, bet bendrai bendrijos? Tai pirmiausia, didžiausias dėmesys ES paprastai skiriamas būtent elektros kainoms. Tai šita krizė dar kartą parodė, kad
naftos kainos irgi yra labai svarbus elementas, nes nuo jo priklauso daugelis iš mūsų sektorių, tai yra tiek transporto, tiek visi kiti ekonomikos sektoriai. Tai jau tarptautinės energetikos agentūros sprendimai yra priimti ES lygių, ką mes turėtume padaryti, tai be abejo užtikrinti kiek įmanoma didesnę nepriklausomybę nuo naftos ir naftos produktų. Tai yra tvarus, ilgalaikis sprendimas ir tokia kryptimi turime dirbti. Bet tai ilgalaikis, trumpuoju laikotarpiu, čia ir dabar, ar yra kažkokios? Trumpuoju laikotarpiu ES lygių be abejo šitą temą bus diskutuojama ne tik šiandien energetikos taryboje, užsienio reikalų taryboje, bet taip pat ir vadovų taryboje šią savaitę. Tai tokių labai konkrečių instrumentų čia ir dabar nėra. Tai pirmiausia, tai susijęs su valstybių narių sprendimais ir pirmiausia kalbame apie papildomą naftos produktų atsargų kiekio atlaisvinimą. सपने स्किप नहीं सिप करो सिंपली विजिट kotakmf.com/MrSIP और सीखो SIP के साथ कैसे हो सकते हैं आपके सपने पूरे सिस्टमैटिकली। और म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Turima atlaisvinti, kada matytumėte, kad galima tai būtų padaryti? Tai yra čia procesas vyksta šiomis dienomis ir kaip tik rytoj turime specialų posėdį būtent su rinkos dalyviais, pirmiausia Orlen kompanija, nes jie būtent saugo didžiausius rezervus ir sprendimai bus jau šią savaitę. Tai matome tai kaip tikrai vieną iš būdų stabilizuoti situaciją pačiu artimiausiu metu, o po to matysime. Kažkokią dalį atlaisvinti, viską, ką turime? Tai mes pagal tarptautinės energetikos agentūros sprendimus turime teisę ir galimybę atlaisvinti 12 dienų visų rezervų tokia galimybė. Kaip tai išdėstysime laikę, tai paaiškės, kaip ir minėjau, artimiausiu metu, nes dilema yra tokia, kad mes turime rasti tinkamą balansą. Būtent jeigu atlaisviname žymiai didesnį kiekį, jis turi didesnį įtaką kainai, bet tai įtaka yra žymiai trumpalaikiškesnė. Tai ir bus ir dėliojama šiomis dienomis. Kaip tai turėtų koreguoti tą kainą? Ar yra paskaičiuota įliejimas? Pirmiausia, tai yra kainos stabilizavimo tikslas. Antras dalykas, tai kaip ir minėjau, priklausys nuo proporcijos. Jeigu, tarkim, yra atlaisvinama į kasdieninį tiekimą po 40-50% paimama iš rezervų, tai gali būti pakankamai reikšmingas pokytis. Kalbame apie 10-15 eurocentų už litrą. Čia pirmiausia kalbu apie dyzeliną, nes būtent jo kaina auga labiausiai. Jūs minėjote 12 dienų, kiek Lietuvoje yra tos 12 dienų, kiek mes suvartojame per 12 dienų? Tai visi bendri rezervai Lietuvos yra 650 000 tonų ir būtent čia yra 90 dienų rezervas. Tai proporcingai tas 11-12 dienų yra 80 000 tonų. Tai yra tokia apimtis ir čia mes turime galimybę pasirinkti būtent į kurią sritį fokusuotis. Tai yra ar benzinas, ar dyzelinas, ar pati nafta. Tai šie sprendimai kaip tik dabar yra diskutuojami ir aš manau, kad ką bent jau galima padaryti iš vyriausybės perspektyvos, iš energetikos ministerijos perspektyvos, tą padarysime šią savaitę. Dabar, energetikos šiokį tokį vis tiek krizį vykstant, girdime tikrai iš ne vienos šalies politikų lyderių kalbas apie, kad galbūt laikinai vėl reikėtų rusiškos energetikos, pigesnės ir naftos dujų. Žinome, kad nuo vakar ir šiandien jūs mane patikslinsite, įsigaliojo iš dalies draudimas dėl dujų pirkimo, dar dalis turėtų būti. Ar dujos yra nebegrįžtamas procesas, ar matant nuotaikas kai kurių lyderių, sakyti, čia dar gali visko? Tikrai tai yra tokie trumparegiški sprendimai apskritai diskutuoti tokią temą, nes Europa jau pasirinko labai aiškiai kryptį, tai yra atsisakyti priklausomybių. Ir praeitos krizės metu, 22-23 metų energetinės krizės metu, mes jau tikrai išmokome tas pamokas. Tai tikrai neturime žiūrėti atgal ir netgi diskutuoti apie tokią galimybę. Dėl dujų sprendimai priimti, yra teisės aktai, yra privalomi įgyvendinti dalykai ir Europa dujų tiekimo atsisakys. Ta patį turime padaryti ir naftos klausimų, kalbu apie rusiškos naftos tiekimą ir aš tikiuosi, kad artimiausiu metu būtent Europos komisija pateiks savo pasiūlymus, kuriuos per artimiausius pirmininkavimo laikotarpius galėsime tikrai priimti. Sakytumėte, kad gali išaugti artimiausiu metu rusiškos naftos vartojimas, turint omeny, kad baiminamasi dėl kainų? Pirmiausia, turime suprasti tai, kad iš tiesų tai yra daug yra faktų, kuomet netgi
esant apribojimams tam tikriems draudimams, Rusijos šešėlinis laivynas arba kitomis priemonėmis randa būdus, kaip būtent tą naftą patiekti arba naftos produktus į ES šalis. Tai mes kaip tik turime stiprinti atgrasymą, kad tokių galimybių būtų vis mažiau. Ačiū, dėkui. Quick question, Minister. Yes. The international community used the oil reserve to calm down the prices, but we see that whatever is happening, this oil prices has never been calmed. What should be done to calm it down exactly? Is it about supplies or is it about extra measures should be taken? So first of course, there are no one single solution to that crisis. We have to discuss and to take decisions on the various instruments. So first of all, what is really important that last week, International Energy Agency took the decision to voluntarily contribute for the member states and to allow some of the reserves to be within the market. I would like to stress very clearly, this is a historical decision. Of course, this is not the first time because it's the sixth time when the agency is taking such decision, but on the reserve levels, this is unprecedented element, unprecedented decision. So this is important element for the as a emergency measure, as a fast track measure. For the future, of course, we have to look on all the other elements, but of course, it's very important to ensure that the oil flows should be ensured. So that's really important to know, main sustainable decision for the future. So all these elements should be going together. And just quickly, because when we say this should be taken together, but do you think that there is an emergency situation now? Is it an emergency situation or just we can calm down? So first of all, we have to just to confirm that there are no emergency situation for the supply of oil. But concerning the prices, we have the global market volatility, and this is really important to ensure the competitive prices for our consumers. So from that perspective, it has been really a delicate but important decision by the International Energy Agency to confirm that from the pricing perspective, this is really the crisis situation, and that's why these measures should be taken. Thank you, Minister. Thank you. Good morning. So in this time when we see the energy prices really high at the tops, of course, main goal is how to get them lower. We see for a short time it's definitely renewable energy. For a long time, we must produce more our own energy. If you talk about energy price, what we can, it's on more and more our own renewable energy generation powers. It's one of them, but second, what's most important, we must learn from our history, from our experience. We have in Baltic states problems with Estlink 2 international cable, and invest a lot in interconnections, in generation power, but second, we must invest, protect our generation powers. And the second one, even more important, the one part is invest in the maybe, but second is it's really hard to protect it, but even more important is how fast you can fix it and get back on track. With Estlink 2 cable, we see that more than half a year to repair the cable. It's a really long time. It's make huge impact on the market, and those are two topics where we must go. First, more energy production in our own countries for be self-reliable in our own hands. And second is to protect it and be ready for repairs to get it back on track faster and faster as possible. So that's most important for us in Baltic states. And we must be more renewable all together in Europe, the same direction, the same goals, because the most important is to get bigger investments in the region. And we don't talk about only some few countries, we must talk about all together. If that's our power, we can go forward together. Thank you. Energy Agency and oh no.
Good morning. We have an important meeting today of the energy ministers. We just finished our coordination with the Nuclear Alliance, a very important meeting, especially after last week President von der Leyen announced at the Nuclear Summit in Paris that the phase-out of nuclear was a huge mistake. Together with the publication of the ASMR strategy roadmap by the European Commission, I believe we're starting a new era of discussing nuclear at the EU level. We need this source of electricity because it can provide with a reliable, clean energy as a base load. So an important coordination meeting, and at the Council, two very important points. The first is the grids package. We're going to discuss with our colleagues how to more integrate the energy markets in Europe. It's a very important initiative. We need more integration, but of course we have certain concerns. Poland is not necessarily in favor of huge centralization of the grid planning, but we have very good discussion with our colleagues in the Council and with the European Commission, and I do believe that we're going to find a good solution that will combine more development, more integration, but also a grid stability and secure grid planning at the TSO and the national level. And of course the ongoing discussion about the competitiveness and the energy prices. Poland is in a very particular position. Our energy mix is changing. We invest heavily in new generation, in low carbon sources, including nuclear and renewables, offshore wind as well. But we still, due to history, have many high emission sources. And basically with the EU ETS, it drives our energy prices high. And we need to find a targeted, urgent, country-specific solution because it hits our competitiveness. And I do believe that we will have this discussion at the Council as well. And of course, the entire discussion about what is happening in the Middle East, it affects our economy, it affects energy prices. So I do believe ahead of this meeting today, a very interesting discussions. What do you want the Commission to propose as an emergency response to energy prices? Do you want the ETS suspended? Do you want a gas price cap? What do you want? We actually need to think short and long term. The market and the investors need stability. So we cannot, from one day to another, suspend the rules and the legal framework that is designing the markets. But on the other hand, we face very difficult situation. Our industry, with the high energy prices, is struggling. So we need to not changing the long-term rules, find a solution that can help in decreasing the prices. So we're currently have a discussion with the European Commission and with our colleagues from the other member states. And I do believe that, as I said, a specific targeted solution is a must, but it cannot impede the long-term solution that is targeting stable markets, market design, and EU ETS as an important part of the system. Can you give us any options that you're looking at? Unia Europejska ma do dyspozycji oczywiście szereg instrumentów. Jest w tej chwili za wcześnie na to, żeby rozmawiać o szczegółowych rozwiązaniach. Natomiast na pewno rozmowa na temat tego, co zrobić, żeby przede wszystkim przedsiębiorstwom energochłonnym ulżyć poprzez obniżenie kosztów energii, dla których to przedsiębiorstw w Polsce i w niektórych państwach członkowskich ETS stanowi istotne obciążenie. To jest coś, o czym rozmawiamy. Musimy znaleźć rozwiązanie mądre i pragmatyczne, takie, które nie zaburzy systemu, które nie spowoduje, że inwestorzy obrócą się plecami do inwestycji w Europie, dlatego że potrzebujemy setki miliardów inwestycji po to, żeby zwiększać ilość źródeł niskoemisyjnych, ale z drugiej strony musimy znaleźć rozwiązania, które już dzisiaj pomogą przedsiębiorcom
są w Polsce i w Europie. Referring to your question, introducing price caps or phasing out ETS or stopping the clock on ETS, it's a difficult proposal because you have to also remember that many state budgets are profiting of high prices of ETS, so we cannot, cut the revenues from one day to another. You need to balance the system. You need to balance the objectives and find the pragmatic, targeted solutions. That's very difficult, but I'm confident that we will find it. A jaka jest, panie ministrze, polska pozycja, jeżeli chodzi o reformę mechanizmu ustalania cen za energię elektryczną? Tutaj dokładnie patrzymy na to tak samo. Zmiana marginal pricingu z dnia na dzień spowoduje, że szereg inwestorów, którzy planują inwestycje energetyczne na lata, będzie mieć zupełnie zmieniony system, w jakim funkcjonuje. Musimy, patrząc na to wszystko, znaleźć takie rozwiązanie, które da natychmiastową wręcz ulgę, ale z drugiej strony nie zaburzy długoterminowych sygnałów inwestycyjnych. Czyli wykluczenie gazu i węgla jest brane pod uwagę przez Polskę? Jako rozwiązanie, tylko i wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe. Natomiast zwracam uwagę na to, że w Polsce gaz nie jest problemem. Problemem jest koszt ETS-u. Mamy najwyższy koszt ETS-u w Europie odzwierciedlany w cenach energii. Thank you. Good morning. I'll say a few things in Swedish first, given we're here to fight for Swedish purposes today. Viktig dag. Det är extremt mycket som står på spel för Sverige. Sverige har på många sätt verkligen varit EUs absolut bästa vän och är bäst i klassen ur många perspektiv. Vi har nästan ett helt fossilfritt energisystem och elproduktion. Vi exporterar otroligt mycket. Vi är en av de minst importberoende och vi är ett av de EU-länder som är liksom mest sammankopplat inom EU. Precis det som den Europeiska unionen har efterfrågat. Och trots det så ser det nu ut som med det paket som man har presenterat ifrån kommissionen, nätpaketet, som att Sverige straffas absolut hårdast för detta. Och det är totalt oacceptabelt. Och det innebär att vi kommer med ett ganska tufft budskap idag. Vi ser att kommissionen inte tycks ha lärt sig läxan efter den fullskaliga invasionskriget i Ukraina. Det märks nu med all turbulens i Mellanöstern som sätter ett enormt tryck på Europa återigen. Där vi inte har lyckats kapa farliga beroenden, där vi fortfarande är så extremt beroende av fossila kraftkällor för ett fungerande energisystem. Sverige har gjort sin hemläxa och nu så presenterar man ett nätpaket som dels ensidigt fokuserar på interconnectors och mer nät. Dels ensidigt fokuserar på förnybar kraftproduktion i sin breda energipolicy och inte fokuserar tillräckligt mycket på resurstillräcklighet. Att vi har tillräckligt med el där och när det behövs. Och dessutom som det ser ut av med en jättenota till svenska konsumenter. Det är ett hårt nej från Sveriges sida idag. Vi har en bra och öppen dialog. Vi har inte blivit hörda ännu och det innebär att Sverige rustar för ganska dramatiska åtgärder om vi nu inte blir lyssnade till idag. Och hur ska ni få de andra att lyssna? Ja, men vi kommer att visa att vi är beredda att gå från ord till handling och vidta sådana åtgärder som att se över förnyandet av existerande kablar till andra EU-länder som andra EU-länder är helt beroende utav. Vi kommer att se över möjligheten att införa ett moratorium, alltså ett totalt stopp för att bygga nya kablar och sammanlänkningar till alla andra EU-medlemsländer. Det kommer att vara kännbart för den Europeiska unionens energisystem. IEA kallar det som händer nu, kriget i Mellanöstern, för den värsta utbudsstörningen i oljemarknadens historia. Så hur orolig är du över situationen? Ja, tittar man historiskt sett så är det verkligen en helt extraordinär situation som vi ser nu. Och det är anledningen till att Sverige och under vårt ledarskap så hårt har prioriterat just leveranssäkerhet, robusthet och totalförsvar
i energifrågorna. Och det är också anledning till att jag är, för att säga det på ran svenska, så förbannad idag att kommissionen väljer att inte se verkligheten för vad den är och snarare riskerar att straffa Sverige i det här väldigt sårbara läget. Hur ser du på Donald Trumps kommentarer om att Europa måste hjälpa till att säkra honom? Ja, men jag noterar den kommentaren, men nu pågår det ju också ett utrikesministermöte samtidigt här i Bryssel där det här är en av diskussionspunkterna och vi får se vad det ger. Vad tycker du att man ska göra från EU:s sida kortsiktigt för att begränsa ökningen av energipriser? Nej, men det är klart att det är många som ser över nu olika typer och diskuterar, kan man på något vis subventionera priser, kan man stötta hushåll på olika sätt, och det är ju den svenska regeringens linje. Vi kommer inte att lämna hushållen ensamma i ett långvarigt och tufft ekonomiskt läge. Det har varit vår största prioritet under hela den här mandatperioden att stärka ekonomin för svenska arbetande familjer. Det har vi levererat på och vi kommer inte backa från det även i det här krisläget. Det höjs ju fler röster nu om att vi borde återigen köpa billig rysk energi. Vad svarar du till dem? Det är fel väg att gå och det vet vi. Det kommer bara försätta oss in i ett ännu tuffare läge. Nästan över 4 år på sig har man haft sedan en fullskalig invasion av Ukraina. Det är pinsamt om man inte har gjort den hemläxan redan. Sverige har det, vi ska inte straffas för det. What are you hoping in terms of energy prices from the Commission this week, and do you have any concerns about potential short-term measures? Well, I think it's very difficult to see any magic wand resolving this situation. I'm still very surprised that the Commission is still focusing so much in their broad energy policy on asking for more renewables, i.e. more electricity production, but not necessarily when and where it is needed. Just look at the catastrophic situation that we have in the Middle East now affecting all of us. And on the other end, more interconnectors and the grid package that we're seeing today. And of course, on behalf of Sweden, I come with a very harsh and stark message today. Don't punish the member state that has been absolute best within the European Union when it comes to energy policy by taking away our congestion revenues that will not sit well with the Swedish audience. Prime Minister, more specifically, I mean, everybody's talking about the options to bring down prices in the short term. This is going to be key at Europe. This is key in the background today. What would you be able to stomach, and what is your suggestion that the Commission or the EU should do? I mean, we have been contributors now to the short-term oil fund that has been released that IAEA were asking for earlier last week. That is one option. But the big thing here is whether or not we go together and decide to subsidize gas, for example, for gas consumers, we need to still have enough gas on the whole of the European Union. And that is the big question. How can we jointly make sure that we have the resources and the storage that is needed for next upcoming winter specifically, and make sure that also countries like Sweden, who have done our homework, moved away from gas, moved away from fossil sources, are not being punished in this system, but rather we are asking open up for the use of using the congestion revenues to support our household if that would be needed. Don't take the congestion revenues, which is now on the table, which is, to put it frankly, completely unacceptable and a very hard red line for Sweden. Ser du något annat land som stöttar dig vad gäller flaskhalsen? Ja, och jag ska säga att även om Sverige är ganska ensamma om att ha den här situationen som vi har med 4 olika prisområden med väldigt stora prisskillnader dessutom, därför att det är skillnad på var människor bor och var vi har mycket elproduktion. Även om vi är ensamma i det, så är vi inte ensamma i att stötta linjen att ta bort det här förslaget från kommissionen om att ta flaskhalsintäkter och använda brett ut i Europa. Bland annat Frankrike, som är en tung spelare i det här, backar oss, och flera andra länder som är beredda att stötta oss för att detta är moraliskt felaktigt. En lägre procentsumma, vore det
en möjlighet eller är det så att säga nej som gäller? Nej, det här är en hård röd linje för Sverige. Vi kan tänka oss andra varianter där de här flaskhalsintäkterna blir så att säga lösare i hur de får lov att användas. Men det här är svenska pengar, de ska användas för svenska intressen i Sverige eller på svenskt initiativ ihop med andra länder. Det är en hård röd linje och det är anledningen till att vi nu hotar att gå ifrån ord till handling med ganska radikala åtgärder som kommer att vara kännbara för andra EU-medlemsländer där vi helt enkelt kommer se över vårt engagemang i den europeiska energiunionen om inte vi blir hörda här. Kommissionen kritiserade Sverige förra veckan för att inte ha lämnat in planer på att nationella renoveringsplaner i tid. Har du någon kommentar på det? Nej, vi har en bra dialog med kommissionen och vi kommer att leverera våra delar men konstatera att Sverige utmärker sig alltjämt som absolut bäst i klassen. Sen har det funnits vissa snäva tidsramar på en del EU-beslut. Vi kommer att reda ut det. Är det främst Danmark som ska drabbas av om Sverige stänger av kablarna? Ja, och då kan man ju notera att energikommissionären på EU-nivå också är dansk. Men det är klart att, och vi har ju varit väldigt tydliga med våra grannländer, vi har inget intresse av att straffa dem. Men vår uppgift måste vara att se till Sverige först. Och vi har hittat en väg under alla dessa år där vi både så att säga värnar svenska intressen och gynnar europeiska intressen. Men i och med att vi har varit en god spelare i det så kan nu vi plötsligt inte straffas så hårt som vi ser. Men det är klart att vi är en så stor exportör i relation till vår befolkning att det skulle få en större påverkan på hela det norra systemet. Minister, just last one. Belgium's Prime Minister has added his voice to a group of countries that says we need to reconsider our relationship with Russia and particularly Russian energy supplies given the Iranian war and the fact that Russia can supply gas much more cheaply. What's your response to that, and are you worried that this is going to build in momentum the longer the crisis goes on? Russia is slaughtering innocent lives in Ukraine every single week. We will not buy gas from Russia. We will not fuel the Russian war machinery. If that is the way that member states are choosing to go now, I don't even have words. I don't even have words for that. We saw what they did with Crimea. We have seen every single step that Russia has moved along, and then the full-scale invasion. If we respond in this time of need and crisis by reversing that decision to move away from Russian dependency, then our word will not be worth anything moving forward. Then we've completely lost our moral compass. To me, the European Union is more than a union on steel and coal, more than an energy union. It is a union on values, and we need to show some proper backbone in this situation. Thank you. Einen schönen guten Morgen. Die heutige Sitzung des Energierats steht natürlich ganz stark unter dem Eindruck auch des Kriegs im Nahen Osten. Wir sehen, dass die Gaspreise um 50% gestiegen sind, die Erdölpreise über 30%. Heute ist die $100 Marke pro Barrel geknackt worden. Und das stellt natürlich die zentrale Frage, wie wir als Europäische Union auch dafür sorgen können, was sind unsere Hebel, um auch leistbare Preise für Haushalte und Betriebe sicherzustellen. Vorab die gute Nachricht: In Österreich besteht absolute Versorgungssicherheit. Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Beziehungs- und Bezugsquellen für Energie stark diversifiziert und unsere Speicher sind voll. Nur 16% sind überhaupt aus dem Nahen Osten gekommen. Das können wir gut substituieren und vom Iran gibt es überhaupt keine Abhängigkeit. Aber am Ende des Tages und langfristig wird die heimisch produzierte Kilowattstunde die sein, die uns tatsächlich Versorgungssicherheit, aber auch leistbare Preise bringt. Deshalb setzen wir alles daran, konsequent den Ausbau erneuerbarer Energien, starker Netze und der entsprechenden Speicherinfrastruktur voranzutreiben. Und trotzdem müssen wir uns natürlich in diesem globalen Kontext damit auseinandersetzen, was es bedeutet auf den globalen Wettbewerbsmärkten. Wir sehen, dass in den USA derzeit Gas genau
10 Euro die Megawattstunde kostet. In Europa sind es 50 Euro die Megawattstunde. Das ist 5-mal so viel. Und wenn wir jetzt dann noch uns das ETS, den Emissionshandel und die CO2-Preise dazu ansehen, dann liegt die Tonne CO2 in Europa bei 70 Euro und in den wenigen Staaten in den USA, die überhaupt Emissionshandel haben, bei nur 25 Euro. Das zeigt, dass wir strukturelle Wettbewerbsnachteile haben. Strukturelle Wettbewerbsnachteile, die auch dann zum Tragen kommen, wenn es darum geht, gasbasierte Stromerzeugung zu verwenden. Und diese brauchen wir trotz eines erneuerbaren Anteils von 90% im österreichischen Stromsystem regelmäßig wie auch viele andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Genau das ist der Punkt, warum wir heute ein Non-Paper einbringen, das sich dieser Thematik widmet. In einem ersten Schritt wollen wir nämlich für mehr Transparenz sorgen, um zu wissen, was die preissetzenden Kraftwerke sind. Es geht uns darum, die Technologien der Preissetzung herauszufinden. Warum ist das wichtig? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Gaskraftwerk in Österreich produziert um 90 Euro die Megawattstunde. Dann kommen dazu noch 30 Euro CO2-Bepreisung, macht 120 Euro die Megawattstunde. In dem Moment, wo das preissetzend ist am Markt, heißt das, dass auch die Wasserkraft, Sonnen- oder Windkraft, Wasserkraft kann zum Beispiel um 40 Euro die Megawattstunde produzieren, trotzdem mit einem Preis von 120 Euro bei den Kundinnen und Kunden ankommt, sowohl Haushalten als auch Betrieben. Das heißt, wir haben derzeit einen Mechanismus, der grüne Energie verteuert und dem wollen wir auf den Grund gehen. Im ersten Schritt geht es jetzt darum, mehr Transparenz hineinzubringen, welche Technologie preissetzend ist und darauf aufbauend dann einen Mechanismus zu entwickeln, der eben dafür sorgt, dass die Kosten von CO2 nicht 1:1 bei grünen Technologien an die Kunden von Haushalten und Unternehmen weitergegeben werden. Es gibt aber heute auch noch einen zweiten wichtigen Punkt, das European Grids Package, das auf der Agenda steht. Wir brauchen starke Netze in Europa, damit wir den Strom auch transportieren können. Österreich ist ein Strombinnenland und wir sind besonders betroffen, weil 70% des Stromes, das durch österreichische Netze fließt, ist ausschließlich für den Transport vorgesehen, für den Export. Und das heißt, es ist auch nicht fair, wenn die österreichischen Netzkunden die volle Last dieses Netzausbaus tragen, wenn doch 70% für den europäischen Markt zur Verfügung stehen. Hier wollen wir dafür eintreten, dass auch diese Kosten fair verteilt werden. Anlässlich ein Jahr Affordable Energy Action Plan ist das Thema aktueller denn je. Jetzt geht es darum, wirklich tabulos alle Themen anzusprechen, die uns dabei helfen, wettbewerbsfähige Energiepreise auf den Weg zu bringen. Frau Staatssekretärin Johannes Bertha vom ORF, zu Ihrem Non-Paper. Wieso braucht es dieses Non-Paper eigentlich? Wieso braucht es jetzt, dass man sich anschaut, wie der Strompreis sich in der EU überhaupt bildet, nachdem wir ja schon 2022 durchlebt haben? Wieso wird das erst jetzt gefordert? Ich glaube, es hat immer wieder in den letzten Jahren Kritik an der Merit Order gegeben. Wir waren jetzt einmal die Ersten, die einen konkreten Vorschlag gemacht haben, wie man dem auch begegnen kann. Und ich möchte es noch einmal betonen, es ist nicht unser Ansinnen, die Merit Order per se auszusetzen oder auch das ETS-System zu hinterfragen. Es geht um das Zusammenspiel dieser beiden, die eben als unerwünschte Nebenwirkung grüne Technologien teurer machen. Wie ernst schätzen Sie denn die Mangellage in Österreich ein? Der OMV-Chef Stern hat am Wochenende gesagt, sie werden Tankstellen nicht mehr voll versorgt und beliefert. Diese Vorfälle sind uns nicht bekannt. Ich glaube, er hat sich darauf auf ein langfristiges Zukunftsszenario bezogen, wenn das ein dauerhafter Kriegszustand sein sollte. Wir haben derzeit auch beim Sprit absolute Versorgungssicherheit. Auch unsere Ölreserven sind vorhanden und wir sehen in keiner einzigen Tankstelle, dass es hier zu irgendwelchen Versorgungsengpässen kommt. Die Versorgung ist bei Öl, Gas und Sprit gesichert. Das heißt, es droht auch kein Versorgungsengpass, wenn asiatische Länder bereit sind, mehr zu zahlen. Wir haben derzeit keine Versorgungskrise, sondern eine Preiskrise, weil die Märkte eben nervös sind. Die Versorgungssicherheit ist in Europa und speziell in Österreich durchgehend gegeben. Ist der Staat aktuell Krisengewinner von dieser Energiekrise? Wenn natürlich die Preise teurer sind, dann steigt natürlich auch die Einnahme über die Mehrwertsteuer. Und genau darum geht es ja auch, dass wir einen klugen Mechanismus finden, dass diese
Übergewinne aus der Krise, die der Staat hier macht, auch entsprechend wieder zurückgegeben werden an den Kunden an der Spritsäule. Ab 1. April soll es ja neue Stromtarife geben. Können Sie erklären, wie viel Geld sich die Österreicherinnen und Österreicher sparen sollen? Es wird ab 1. April bis September den sogenannten Sommertarif geben. Das heißt, die Netztarife werden in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr um 20% günstiger sein. Und all jene, die sich in ihrem Verbrauchsverhalten genau daran anpassen und stromverbrauchende Geräte, sei es das Laden des Elektroautos, sei es die Waschmaschine, den Trockner oder andere Geräte, genau zu dieser Zeit laufen lassen, werden sich automatisch diese 20% sparen. Eine Nachfrage noch: Energiekrisenmechanismus, die SPD fordert, dass dieser eingeführt wird. Wie sehen Sie das? Es ist auf jeden Fall wichtig, wir haben uns auch dazu committed, dass uns nicht das Gleiche passiert wie 2022, dass wenn tatsächlich ein exorbitanter Preisschock kommt, dass das durchgereicht wird an die Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben uns dazu committed, dass es einen Fixtarif von 10 Cent im Krisenfall geben soll. Wir sind jetzt dabei, die detaillierten Parameter auszuarbeiten, dass das funktionieren kann. Ich möchte aber daran erinnern, dass 2022 wir nicht von einem Gaspreis von 50 € gesprochen haben, sondern in etwa von 330 €. Das heißt, wir sind von dieser Art von Krise noch sehr weit entfernt. Allerletzte Frage: Was wird denn die Regierung jetzt in Österreich in den nächsten Tagen wirklich kurzfristig machen, um diese Energiekrise? Manche Ökonomen sagen, es ist noch zu früh, um einzugreifen. Die Ökonomen haben völlig recht. Es ist noch zu früh, um einzugreifen, weil wir noch nicht alle Parameter kennen. Wir müssen jetzt genau beobachten. Das tun wir seit Beginn an des Ausbruchs dieses Krieges, dass wir eine Taskforce eingerichtet haben, die alle Parameter täglich überprüft, inklusive der Lieferketten und andere Betroffenheiten, ausgenommen von Öl und Gas. Was wir noch tun und ab heute in Kraft ist, dass an den Stellen nur mehr 3-mal in der Woche die Erhöhung durchgeführt werden kann. Gesenkt kann jederzeit werden. Und wir haben natürlich uns auch schon committed, zur internationalen gemeinsamen Aktion die Ölreserven freizugeben und damit auch natürlich schon ein Signal an den Markt gesendet. Allerlei Österreicher ist eigentlich sollte der OMV vor dem Wochenende haben vorgeschlagen, dass man langsamer fahren sollte, damit Sprit sparen. Wäre das eine Maßnahme, die Sie empfehlen? Energieeffizienz ist immer eine Maßnahme, die uns hilft, egal ob es bei der Gebäudesanierung ist, ob es dabei ist, das Licht auszuschalten, wenn man nicht in einem Raum ist. Und genauso hilft es auch, wenn man mit weniger km/h fährt. Auch das spart natürlich Sprit und das kann man immer zusätzlich machen. After 2-week war in Middle East, how concerned are you if this war continues for several months or 1 year? Are you ready for that? Wir werden die Situation genau beobachten. Grundsätzlich sind wir natürlich gerüstet. Wir setzen sehr stark auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Alleine im Strom sind wir zu 90% bereits von Renewable Energy versorgt. Vielen Dank. Bundesumreich wird einige Worte sagen, danach haben wir Zeit für 1, 2 Fragen. Guten Morgen. Die Bürgerinnen und Bürger machen sich Sorgen. Die Bürgerinnen und Bürger machen sich Sorgen um hohe Spritpreise, um möglicherweise steigende Energiekosten und sie machen sich Sorgen um die Lage insgesamt. Und diese Sorgen, die kommen bei uns an. Deshalb werden wir in dieser Woche handeln. Wir stärken erstens das Bundeskartellamt. Das Kartellamt kann schneller Sektoruntersuchungen angehen, damit Preise, die hochschnellen, besser untersucht werden können. Wir erreichen damit eine bessere Preisaufsicht und wir verhindern Missbrauch. Zum Zweiten regeln wir, dass Tankstellen ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen können. Damit verhindern wir unkontrollierte Preisaufschläge über den Tag. Und zum Dritten sind wir Teil einer internationalen Initiative. Zusammen mit Ländern, die in der Internationalen Energieagentur zusammengeschlossen sind, werden wir unseren Beitrag leisten, einen Teil unserer Ölreserven in den Markt zu geben, um Preise nach unten zu bekommen. Dieser Dreiklang aus Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit,
Fähigkeit, Stärkung der Preisaufsicht, Verhindern von Marktmissbrauch sollen dazu führen, dass die Energiepreise in Deutschland bezahlbar bleiben. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir noch Krieg in Europa haben. Und deshalb geht auch von diesem Rat heute hier in Brüssel das Signal aus, dass unsere Solidarität mit der Ukraine fortbesteht. Deutschland ist mittlerweile der größte Finanzier im Ukraine Recovery Fund. Wir stützen und unterstützen die Ukraine beim Wiederaufbau von zerstörter Energieinfrastruktur und unterstützen sie weiter militärisch. Wir beschäftigen uns heute hier auch mit dem Netzausbau. Erneuerbare Energien, die wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa brauchen, können nur dann gut genutzt werden, wenn wir leistungsfähige Netze haben. Deshalb ist es wichtig, die Netze über die europäischen Grenzen hinaus zu stärken, auszubauen und den Netzausbau deutlich zu beschleunigen. Hier kann die Kommission ruhig noch etwas mutiger werden. Geplante Eingriffe der Kommission in den Energy-Only-Markt, also in den europäischen Strommarkt, lehnen wir ab. Das heute existierende Modell des Energy-Only-Markts kombiniert mit einer Merit-Order und dem Pay-as-Clear-Preis ist der effizienteste Mechanismus, Strompreise kosteneffizient herauszubilden und die Märkte liquide zu halten. Eingriffe, die geplant werden, führen am Ende zu höheren Preisen. Das ist das falsche Signal zu diesem Zeitpunkt. Frau Ministerin, ist es okay, dass die EVP im Europaparlament mit rechten Fraktionen zusammenarbeitet? Ich kenne diese Zusammenarbeit nicht. Was ich weiß, ist, dass andere Parteien, zum Beispiel die Grünen und die Sozialisten, zusammen mit Extremen gearbeitet haben und Mercosur verhindert haben. Das ist für mich ein deutliches Zeichen, dass das nicht geht. Eine Frage zu Ölpreisen. Eine Frage. Können Sie die Frage wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Dass wir wieder russische Energie importieren, insbesondere Gas, weil es billiger ist. Was sagen Sie dazu? Wir tun alles, um unsere Energieversorgung zu diversifizieren. Die Gasversorgung aus Russland hieße, sich zurückzubegeben in eine absolut unsichere Situation und einen Kriegstreiber zu unterstützen. Das kommt für uns nicht in Frage. Eine Frage zum Ölpreis. Sie haben jetzt schon 3 Maßnahmen angekündigt. Was können wir da in Zukunft sehen? Weil einmal am Tag an der Tankstelle erhöht werden kann der Preis. Ist vielleicht nicht genug. In Österreich zum Beispiel wird jetzt besprochen oder wird gerade beschlossen, dass es nur noch mal 3-mal die Woche möglich ist. Wenn wir das 3-mal die Woche machen, fürchte ich, dass die Preisaufschläge so hoch sind, dass sie am Ende den Tankkunden stärker belasten. Also ob der gewünschte Effekt erzielt wird, glaube ich nicht. Der Effekt wird eher sein, dass man diese 3-mal nutzt, die Preise hochzusetzen. Das kann nicht im Interesse der Kunden sein, die dringend preiswerten Sprit brauchen. Was wir uns anschauen müssen, ist, was verdient der Staat daran? Und hier ist es am Finanzminister zu schauen, dass die Aufschläge, die jetzt kommen und über die Energiesteuern dem Bund zufließen, gerechter verteilt werden. Letzte Frage. After 2-week war in the Middle East, how concerned are you? And are you ready if this war continue for several months or for several years? Wir setzen alles daran, dass dieser Krieg schnell beendet wird. Zum einen, weil es darum geht, Ruhe in der Region zu schaffen. Der Krieg als solches gegen das Mullah-Regime, das will ich an dieser Stelle allerdings auch noch sagen, ist ein Krieg gegen ein mörderisches Regime, das sein Volk unterdrückt, ermordet hat und seit Jahrzehnten Terror exportiert. Gleichwohl sehen wir, dass die de facto Schließung der Straße von Hormuz zu Extremen auf den Energiemärkten führen. Wir haben in Europa keinen Mangel an physischem Import. Wir beziehen relativ wenig Öl aus den Golfstaaten. Wir beziehen de facto kein LNG aus den Golfstaaten, aber andere Regionen. Und das führt zu diesen extremen Preisaufschlägen. Sollte dieser Krieg andauern, haben wir Verwerfungen in der weltweiten Konjunktur und das können wir uns nicht leisten. Insofern setzen wir alles daran, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ráno. Tak, dobrý den všem. Dobrý den, máte se dobře? Výborně. Dobrý. Mám jít blíž ještě? No.
Pane ministře, tedy úvodem Rada ministrů pro energetiku v době, kdy možná se na nás valí další energetická krize v souvislosti s tím, co se děje v Hormuzském průlivu. Očekáváte dnes nějakou podstatnou debatu na toto téma, případně nějaký výstup, který nás může posunout k tomu, jak by na unijní úrovni bylo možné zasáhnout proti rostoucím cenám energií? Předpokládám, že se to rovněž otevře, i když ty hlavní body jsou než směřovány na jiné oblasti, především je to tady otázka sítí. Další oblast, která se otevře, budou emisní povolenky, ETSky, což bude jakési předpolí toho setkání 18. na úrovni lídrů. Předpokládám, že se rovněž otevře otázka družby a v konfliktu Maďarsko, Slovensko a Ukrajina, dopady a případné řešení. Tady přicházíme s návrhem takovým, který podle našeho názoru je dělatelný, a to, že by Evropská unie měla vyslat na Ukrajinu odborníky a Česká republika je připravena být v čele této iniciativy. Jinými slovy, my říkáme, je tady spor mezi Ukrajinou, Maďarskem a Slovenskem, je třeba sklidnit ty vztahy, je třeba dostat to z té emotivní politické diskuze do té věcné diskuze a podle našeho názoru by Ukrajina měla umožnit to, aby na Ukrajinu dorazila skupina evropských odborníků. My navrhneme, že by byla vedena Českou republikou. Jsme schopni dát dohromady s odborníky z Mera, Čepra a tak dále, skutečně profesionální tým a společně s dalšími evropskými zeměmi bychom na místě zjistili faktický stav a nezávisle by se zkonstatovalo, do jaké míry je porušeno či není porušeno to potrubí a současně do jaké doby by se byl schopen obnovit ten provoz, tak aby tedy, tak jak Ukrajina slíbila, Maďaři a Slováci ještě po určitou dobu dostávali ropu skrze družbu. Myslím si, že to je férové řešení. V jakém časovém horizontu bychom byli schopni sestavit tuto misi a jednali jste o tom třeba už i s ukrajinskou stranou? My jsme schopni tuto misi postavit dohromady poměrně rychle. Myslím si, že není nač čekat, protože je to v tuto chvíli o možná méně slovech a více činech. Já jsem byl na jednání na Slovensku i v Maďarsku, jednal jsem se slovenským premiérem Ficem, jednal jsem s maďarským premiérem Orbánem. Nyní je tedy jednání na úrovni evropských lídrů v oblasti energetiky a v tuto chvíli podle mého názoru je to zejména o akci na úrovni Evropské unie. Protože my bychom měli hájit zájmy 27 zemí, neměli bychom dopustit to, aby evropské země byly jakýmkoliv způsobem tlačeny ke zdi, myslím tím země Evropské unie, od kohokoliv. A pokud je zde nějaký spor mezi Ukrajinou a evropskými zeměmi, tak by Evropská unie měla toto vzít na sebe a měla by tedy na Ukrajinu vyrazit. To znamená, já jsem přesvědčen, že by nám to Ukrajina měla umožnit a že by se tím pádem udělal z mého pohledu naprosto nezávislý pohled na to, v jakém stavu skutečně to potrubí je, protože, jak vidíte, politicky se zjevně domluvit nedokáže. To vyslání té mise žádala i Evropská komise po Ukrajině, nicméně Ukrajinci argumentují tím, že ten ropovod není možné opravit mimo jiné i proto, že tam pokračují útoky a že jejich lidi by byli v nebezpečí. Tak vy byste garantovali jak bezpečnost odborníků z Čepra, z Mera, kteří by tam vyrazili, že se taky vrátí v pořádku domů? Bezpečnost musí jak se garantovat ukrajinská strana, protože přece není možné to hrát pouze na, řekněme, strunu toho, že jedna strana řekne, ono to nejde a druhá strana tvrdí, ono to jde. Ukrajinská strana, pokud mám správné informace, nepřijala tu delegaci slovensko-maďarskou, proto my říkáme, přijměte tedy delegaci evropskou. A já jsem přesvědčen, že se dá vytvořit dostatečné zázemí a zabezpečit to, aby tam tato expertní skupina byla schopna dorazit. Pane ministře, Evropská komise právě minulý týden řekla, že požádala Ukrajince, aby jim tu misi povolili. Mohlo by se stát tedy, že bychom se stali součástí té mise, kterou by vedla Evropská unie, nebo my bychom chtěli jinou úplně misi, jakoby naší? Ne, byla by to tatáž mise, ale já se chci posunout od slov k činům. My jenom říkáme, tu misi musí někdo vést, tu misi musí někdo garantovat a my jsme připraveni jako Česká republika, pokud se na tom dohodneme s evropskými ostatními partnery či s ostatními zeměmi, vzít tuto iniciativu na sebe. To znamená, my tvrdíme, že jsme jednou z energeticky
nejzdatnějších zemí v rámci Evropy. Máme zkušenosti s plynem, s ropou, s jádrem, s obnovitelnými zdroji a dokážeme v tomto případě tady v oblasti ropy postavit kvalifikovaný tým lidí, který by byl schopen tu situaci posoudit. A pochopitelně budeme jedině rádi, pokud bude tento tým doplněn dalšími evropskými odborníky, kteří společně vytvoří z mého pohledu nezávislý pohled na to, jaká tam ta situace vlastně s tím je, protože znovu říkám, pro tyto země je to zásadní, skoro existenční záležitost a jestliže tam je tento spor, no tak kdy jindy by ta Evropská unie měla zasáhnout, než právě v situaci takového sporu, protože dostává se do emotivní roviny a je to velmi spolitizované a proto si myslím, že by to bylo třeba jak se dostat více na zem a řešit více na té odborné a méně na té politické úrovni. Jak by ta kontrola na místě vypadala? Jak si to máme představit? Jak by to v praxi fungovalo? No, takže tam přijede skupina odborníků, tak jako už vlastně Evropská unie toto začala řešit, stejně tak to chtěli vytvořit Maďaři a Slováci, ale to jim umožněno nebylo, to znamená, je to skupina expertů na ropu, na technologie a na podobné havárie, která by přijela, bylo by jim představena ta situace, ukázalo by se tom, šli by na místo, tam by zjistili ten faktický stav a na základě toho by tu situaci analyzovali a vyřkli by v to finální sdělení, které by se opíralo o fakta, opíralo by se o poznání té situace na místě samém. Já myslím, že toto není nic úplně mimořádného a lidi v Evropě, kteří jsou znalí ropné problematiky a technologie a tak dále, tak je to samozřejmě věc, která se dá bez větších problémů zrealizovat. To je jenom otázka toho, že musí někdo chtít, musí vyvinout úsilí pro to, aby tak dopadlo, ale pokud se máme tvářit, že jsme s Ukrajinci v tomto případě jaksi na stejné lodi, to znamená, že spolupracujeme, tak nevidím důvod, aby to nebylo Evropské unii jak se poskytnuto. A Evropská unie by měla tvrdě se vyžadovat z toho, aby tam tato skupina mohla vyrazit. Možná ještě k tomu hormuzskému průlivu a dopadu na ceny energií v Evropě. Mluví se o tom, že zda by Evropská unie neměla nějakým způsobem se podílet na zajištění bezpečnosti těch tankerů, které proplouvají hormuzským průlivem, například, že by se rozšířila ta námořní mise Aspides. Tak vím, že to není možná úplně otázka na vás, ale máte na to nějaký názor? Tak já celkem chápu v Spojené státy, konečně byl jsem tam teď 5 dní, včera jsem se vrátil, tak samozřejmě tamto téma je silně diskutované a je faktem, že pokud se má vytvořit bezpečnostní koridor v rámci hormuzského průlivu, který je samozřejmě naprosto strategickým pro dodávky ropy do celého světa, takže Američané rovněž požadují, aby součástí těch opatření a těch zemí, které budou zajišťovat, byly země, kterých se to bezprostředně týká. To znamená, hovoří se v tuto chvíli například o Francii, hovoří se o Velké Británii, je to samozřejmě o dohodě v rámci NATO, ale tenhle požadavek se mi zdá celkem pochopitelný. Ještě k emisním povolenkám, pane ministře, zdá se podle návrhu závěru summitu, že tam bude nějaká výzva nebo nějaká odpověď na to, co žádal i český premiér, tedy zásah do toho systému emisních povolenek, tak aby se podařilo v krátkodobém výhledu snížit ceny elektřiny. Jde to tedy tím směrem, který si česká vláda přála? Jde to pomalu, ale pravda je ta, že se nám díky naší iniciativě podařilo rozhýbat tu diskuzi, to je důležité. My jsme už poučeni od té doby minulé, kdy jsme vládli, že pouze s V4 se nedají ty výsledky uhrát. Jedna věc je, že nás podporují země, které jsou v rámci středu Evropy. Druhá věc je ta, že to nestačí na změny v celé Evropě. To znamená, velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom se propojili s ostatními státy vlivnými, jako je Německo, jako je Itálie, jako jsou ostatní země, což musím říct, že se nám daří. Konečně, jak máme spolupráci na úrovni hospodářského ministra nebo ministryně v tomto případě Německa v Kataríně Reiche, tak spolupráce dneska na té nejvyšší úrovni pana Babiše a pana Merce si myslím, že dává určitý základ v tomu, že ten pohled bude racionálnější. Spolupráce s Italy máme rovněž velmi dobrou na podobné bázi, takže doufám si tvrdit, že je určitá šance, že se ten systém změní. My musíme být i nadále dostatečně urputní. Máme připraveno několik scénářů v rámci ETS od pozastavení toho systému, hovoříme o ETS jedničkách, až po zastropování a zvýšení počtu tedy emisních povolenek a přípravy systému toho, jak dostat tu cenu na 30 euro, což mimo jiné byla i
ambice Evropy ještě v roce 1920, kdy jsem byl ministrem, kdy se prognozovala cena emisní povolenky. A to, že se to rozřetězuje, právě ten největší problém, který je. Takže já bych chtěl zde dneska vytvořit předpolí toho, aby vlastně pan premiér Babiš s lídry toho 18. Už došli k nějakému možná ještě věcnějšímu závěru než dnes. Děkujeme moc. Dobrý, tak děkuji vám moc krát. Gastner oder andere Geräte genau zu dieser Zeit laufen lassen, werden sich automatisch diese 20% sparen. It's a very important day for financing nuclear energy in Europe. In this moment, our country, Romania, are getting more than 30% of Romanian energy through the nuclear. We have more than 30 years experience, and with that project we are bringing out more than 250 million CO2 emissions during the last 30 years. So today is a crucial day for financing through EU resources, the equity for nuclear power plants, in the same time for SMRs, which are one of the greatest technologies. And last week we bring the final investment decision for first new scale SMR in entire Europe Union. And the second, which is very important, is to figure out how we could increase the investment in grids at EU level to support even the central and eastern countries like Romania, Bulgaria, Greece and Hungary. And in that initiative, we have a crucial role to play and to make more efficient and more quick all the EU investment in that manner. And third, which is still very important, still we need to use gas, and we have a very clear discussion about CO2 certificates, which have a very high price in this moment, and we want to bring down that price, which are making us to have one of the highest prices of energy from the entire European Union. Minister, what measures should the EU introduce to respond to the surge in energy prices? In this moment, I think one of the greatest sides is to reduce the CO2 prices of CO2 certificates. And we still have, in this moment, 20% of Romanian energy production are from gas to power. And in the same time, 15% are from coal systems. So decreasing the amount of CO2 certificates definitely will decrease the amount of price of energy. And the second one, I think, is very important to invest in grids. For example, we have a bottleneck from Austria to Hungary, and the entire Central and Eastern Europe countries have one of the largest prices because we don't have access to the cheap energy from France, for example. What, does that mean capping ETS prices? How would you bring down the carbon price? In this moment, definitely we could have a very clear discussion about even about ETS. We have a 3 years delay of implementation of ETS2, and I think it's very important to continue on that pattern because, for example, we couldn't put all the countries in the same pattern. For example, in Spain or Portugal, they have a lot of sun, and it's very great to invest in renewables on the sector. Meanwhile, in Romania, we have a lot of gas. We are the largest producer of natural gas. So mostly in this context, I think that we should have more flexibility of using even gas in the countries where we have that natural resource. Should a return to Russian gas be on the table as a way to bring in my perspective, the Russian gas is out of any discussion today. Minister, is the situation between Hungary, Slovakia, and Ukraine and pipeline Druzhba. How do you see a way out of this crisis between countries? And I think the vertical corridor, which are using Romanian gas, which are using US LNG, could be a very good alternative of the Russian gas and resources. And in this context, I think is not negotiable anything related with the Russian gas. Morning. Okay, thank you very much. You have a great experience with the maritime supplies and maritime security being on the Black Sea. Do you think anything could be done to calm down the prices when we have this high tension, high security alert in the Strait of Hormuz? In that context, I think to diversify our network, our resources, it's one of the greatest thing which could make in this moment. For example, we have a very good contracts with Kazakhstan and Azerbaijan in matter of gas and oil. We should increase that contracts, and in the same time to diversify our source of gas and oil. Definitely, we should increase our production of energy in European Union, and nuclear is one of the most important sites. And meanwhile, I think we could use even the US LNG as a very good alternative to Russian resources. And in this moment of the context with the Middle East, I think we could use
the US resources in that manner. And in the same time, to go, for example, in the Black Sea, we still have a lot of resources. Romania are drilling after natural gas. Bulgaria are drilling after natural gas. And I think we should watch even on that European resources which could exploit in that new context until we have enough renewables and storage to use for our energy security. Because increasing the energy security of Romania, of Bulgaria, of Greece, are increasing the entire energy security of European Union. Yes. Honestly, I mean, the energy agency, they use considerable amount of reserve to calm down the prices. Do you think any reserve can calm down the situation as it is? My answer is for medium and long term. In that context, definitely what international agency with Fatih Birol made, it's a good decision. But I think the most important is somehow to close the conflict in the Middle East. And unfortunately, that the way that conflict will gain doesn't depend by any EU country in this moment, including Romania. Thank you. Thank you very much. Thank you. So, guten Morgen. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme ja gerade von einer Reise in den Nahen und Mittleren Osten zurück, nach Zypern, Israel, in die Türkei. Aber ich war auch auf der arabischen Halbinsel, in Saudi-Arabien, in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Überall dort sitzt der Schock nach wie vor tief, dass Iran diese Länder angreift, die keinen Beitrag geleistet haben bisher zu den militärischen Aktionen, die die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel ergriffen haben. Der dringende Wunsch all meiner Gesprächspartner war, ist und wird bleiben, dass wir aus der Spirale der Eskalation herauskommen, dass wir konkrete Schritte unternehmen zu einer diplomatischen Lösung dieses Konflikts. Und hier geht der Blick auch, das habe ich gespürt, sehr klar nach Deutschland. Wichtig wird zunächst sein, dass die USA und Israel sich dazu verhalten, wann sie die militärischen Ziele ihres Einsatzes als erreicht betrachten. Hier brauchen wir mehr Klarheit. Das habe ich in meinen Gesprächen auch mit meinem Kollegen Gideon Saar und mit Marco Rubio schon klar zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig steht fest, und das sehen wir an jedem Tag dieses Krieges, dass vom iranischen Regime eine erhebliche Gefahr ausgeht. Und zwar für die Nachbarn, für die gesamte Region, für die Freiheit der Seeschifffahrt und für die weltweite Wirtschaftsentwicklung. Diese Gefahr darf definitiv nicht fortbestehen. Da sind wir uns mit unseren Partnern und unseren Freunden in Israel und den USA vollkommen einig. Deswegen setze ich mich heute auch für Sanktionen gegen diejenigen ein, die verantwortlich sind für die Blockade der Straße von Hormuz, um unseren Partnern am Golf ein klares Signal der Unterstützung zu geben, aber auch, weil die Blockade weltweite Schockwellen verursacht. Wie diese Schockwellen verlaufen, wird auch Thema heute bei unserem Treffen der EU-Außenminister sein. Über den Persischen Golf werden nicht nur Öl und Gas, sondern beispielsweise auch viele Düngemittel exportiert. Stocken diese Transporte, kann das auch Wirkungen haben für die Nahrungsmittelpreise und für die Nahrungsmittelsicherheit weltweit. Die Zahl derer, die bereits jetzt unter diesem Krieg leiden oder Gefahr laufen, dies bald zu tun, ist enorm hoch. Die Europäische Union als größter Wirtschaftsraum der Welt, aber auch als größter humanitärer Akteur der Welt, muss den Betroffenen des Krieges eine Stimme geben. Auch das ist eines der Ziele des Treffens heute hier in Brüssel in dieser europäischen Woche. Deswegen verlieren wir auch die Lage im Gaza, im Westjordanland und ganz besonders im Libanon nicht aus dem Auge. Dort ist die Lage dramatisch. Fast 800.000 Binnenvertriebene sind eine dramatische Zahl, die uns sehr beschäftigt. So klar ist, dass sich Israel gegen den Raketenbeschuss durch die Hisbollah verteidigen muss. So wichtig ist es gleichzeitig, die Zivilbevölkerung zu schonen. Um die Not zu lindern,
habe ich entschieden, ein Soforthilfepaket in Höhe von 188 Millionen Euro zu schnüren. Trotz der brisanten Lage im Nahen Osten. Die Ukraine bleibt unsere europäische Sicherheitspriorität Nummer 1. Mit Blick auf die 90 Milliarden Euro ist es nicht akzeptabel, dass diese weiterhin in Geiselhaft genommen werden. Wir haben als Europäische Union gemeinschaftlich beschlossen, die Ukraine zu unterstützen. Wer hier abredewidrig blockiert, der stellt Russland in die Hände. Das ist nicht nur ein Wortbruch, das ist zutiefst uneuropäisch. Wir sehen auch, wenn die Preise für Öl und Gas steigen, dann füllt das auch die russische Kriegskasse. Umso mehr stehen Deutschland und die Europäische Union hinter den Energiesanktionen gegen Russland. Und wir wollen die russischen Einnahmen auch mit weiteren Maßnahmen beschneiden. Jetzt Sanktionen zu lockern, ist definitiv der falsche Weg. Als Europäische Union gehen wir heute auch entscheidend gegen diejenigen vor, die uns im Cyberraum angreifen. Wir werden heute Sanktionen gegen iranische und chinesische Akteure aus dem Privatsektor beschließen und zeigen damit auch ein klares Stoppschild. Wer unsere Gesellschaften zu destabilisieren versucht, der muss mit Konsequenzen rechnen. Herr Minister, im Europäischen Parlament scheint die Brandmauer gefallen zu sein. Die EVP hat dort in einer WhatsApp-Gruppe und bei einem persönlichen Treffen mit den Rechtsfraktionen zusammengearbeitet. Ist das aus Ihrer